balwo service al demano kaje ko ale do mor feŋol sang alla dimbaya molu ana lakkanun tewol wato bela ani wat sudum fanan kono balwo service la dinkiralu ani la do kunyolu ibe banko karo beto kabirin katon fo koyna nalla fa ko kukoton soro balwo service la kolto ali commandi telephone line la milbuko 9400213 7694319 wala 3192870 wala hankabi alta internet to alila kulu jibe www.baluwo.com. ci wa demee ci seeni màkk foofu ci ëpp ci ne moom moo nekk Joswan di ngeen leen fa fekk ñoom ñu ngi jaay mobile yu baax di jaay lépp lu jëm ci wàllu flat screen satellite ak li nga xam ne moom moo nekk ay mobile chargers yu neem dem leen seeti leen number téléphone yaa ngi noonu ci suuf loo leen bëgg ci Star GSM rek boo leen jokkoo ak ñoom dinañ leen ko yombalal ngir ngeen dem am seen bëgg-bëgg ci wàllu taxawaay bu nu mel jul dañuy commencé ko ak Point Newspaper nga indil ñi lan moo gën a fës ci seen i xët ñi jukki ci xët yi yaatal faram-fàccee lu nu mel. Of course, after acknowledging our sponsors, now the paper review begins, and here, of course, it's the Point newspaper. The main story on the Point newspaper is 2020 national budget shows vulnerability of youth sector. GRTS mourns demise of veteran broadcaster. Back CEO calls on Gambians to put country first. Disabled people experience discrimination during. Of course, these are the main stories on the Point newspaper. ok ñi commencé ko ak li nga xam ne moom moo nekk li nga xam ne moo nekk able people yi naka la ñuy def ba ñoom tam ñi am seen taxawaay ci lépp lu jëm ci dogal yi am ci biir réew mi buñ ci jógee ki nga xam ne moom moo nekk CEO call na woote na ci taxawaayu askan wi naka la ñuy bëggee seen réew yooyu ak yeneen xibaar ci biir li nga xam ne moom moo nekk jotaay ci ndaw yi tamit naka la ñuy defee ba ñoom tam ñi mun a bokk ci dogal yi am ci biir réew mi. Of course, the first story on the Point newspaper is Rohey Biteye Darboe, Secretary General at the Ministry of Women, Children and Social Welfare, has said that everyone has the right to vote and be voted for, but women and girls and physically challenged people are diverse groups who experience various degrees of discrimination and face many systematic barriers in exercising their political rights. Madam Biteye Darboe was speaking on Friday during a two-day advocacy seminar for National Assembly members on inclusion, participation and representation of women, youth and people with disabilities. The seminar, which brought together NAMS and civil society groups, was held at Nana Conference Center. The seminar is meant to bring lawmakers around the issue of inclusion, participation and representation of youth, women and physically challenged, with the wider objective to enhancing their political space to strengthen democracy and good governance. She further talked about the inclusion of marginalized group of women, youth and persons with disability in politics, pointing out that temporary measures should be put in place, that women, youth and persons with disabilities should not only be cheering and clapping for political leaders, but also be given the chance to participate not only in politics, but of course in national affairs. Details of that story on the Point newspaper, Mam Jibi. Gis nañ ne Rohey Biteye Darboe, Permanent Secretary of the Ministry of Women, Children and Social Welfare, it's actually telling people that people with disability, youth, women, nekkul loo xam ne dañ leen na cater for in terms of decision making. ñu ne ñoom xale yi ndaw yi ak jigéen yi dañ dee nekk fii di tàccul
moo nekk politicians yi rek waaye ñoom su nekkee kaddu réew mi ñoom amuñ si wax bu bari maam ji. waaw wax na lu am solo c'est que moom lañ dénk moom moo jiite soxna yi ak li nga xam ne mooy xale yi ak tout tànk yi ak ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ci bëri mooy ñi nga xam ne ay woy laago lañ ak yu jëm ci yooyu bu fekkee mu ngi ciy gaaral kàddum tam am na njortab gis-gis ne li nga xam ne loolu la njabootam di dund foofa la waxee ngir ñooñu ñëpp ëllëg ñi xam seen ëllëgu réew ñoom tam lan moo leen ci war bu fekkee yow da nga jàpp ne sa loxo jotul sa ginnaaw wala lenn ci say cër manqué na nga jàpp ne sa kàddu xëj na rek moo la mën a may lii tax sa aafiya nga mën koo dund ci li nga xam ne mooy sa dundin wala nga nekk fi di tàccu di feccal ñi nga xam ne ñooña ku ci am lim am këram la koy yóbbu te yow nga war a xool naka ngay matalee sa doxalin ba nga amal la sa bopp loo yóbbu sa kër yaakaar nañ ne li mu wax ñooñu tamit ñoo ci war a def jàngat am ci taxaw seetlu ne naka la ñuy def ba ñoom seen bopp ñu boole seen bopp ci réew mi ba di am li nga xam ne mooy seen warugar muy seen àq ak yelleef ci anam yi nga xam ne moom la ñuy xaaree ci ñoom c'est que moom moo leen jiite nag te wax na ci yaakaar nañ ne ñi jaboote war nañ cee gis seen bopp ba ñu jëfandikoo lu nu mel. Amadou, do you think that it is actually enough considering the number of people with disabilities in this country? If you look at our National Assembly, danga gis ne benn jigéen rek lañ fa am koo xam ne is representing the people with disabilities. Do you think it's enough on the government side? You know, what people, especially on the side of youth, women, and of course the people with disabilities? Well, certainly, it's not enough. You know, there's big room for improvement. Loolu laa bëggoon a wax sax li xew may man wax yi nii is a one thing, but you know acte boppam pour ñu fexe ba ñoom tamit ñu taxaw leen is another thing, because li it's not the first time yàgg nañoo ngi dégg comments wala remarks yu mel nii from government officials, you know, and all that. waaye pour ñu fexe ba loolu mu am tout is another thing te loolu dafa war a am. So loolu foog naa ne loolu dañ ko war a bàyyi xel. So obviously jàpp naa ne daal li ci am solo mooy ñu taxaw leen fexe daal li nga xamante ne mooy naka lañ leen dimbalee, parce que dañ soxal ndimbal, dañ leen war a boole tamit ci système bi. That's very important. So it's one thing to be talking about this, but to act on these issues as long as ñoom xam ne naka la te moom he is a government official. So loolu dafay am solo you know ci li nga xamante ne mooy pour ñu boole leen ñoom tamit ci yëf yi definitely waaw. acca jërëjëf ñu dem ci beneen xibaar. BAC CEO moom woote na li nga xam ne moom moo nekk taxawaayu ñi nga xam ne ñooy Gambian si lan la xibaar boobu fësal. Of course, the story on the Point newspaper reads, Mamadou Jonga, Chief Executive Officer of Birkama Area Council, has said, "We should endeavor to put the Gambia first as well as endeavor to choose unity over division." Mr. Jonga made these remarks last Friday while deputizing for the governor of West Coast Region during Geneva Center for Security Sector Governance engagement with regions chiefs, alcalos, councillors, youth representatives, and security sector officials on the ongoing security sector reform in the Gambia. According to him, the ongoing security sector reform is vital to ensuring an effective and accountable security sector under a democratic dispensation of the country. He added that the reform will ensure respect for human rights, rule of law, fundamental principles of good governance, a vibrant economy, and a democratic rule to an all-inclusive development. Maam ji bi gis nañ ne BAC actually urging or calling on Gambians to put, country first, and that, we should choose unity. Jaama rek xam nga dañ ko dee wax fii jaama moom suñ plateforme bi every day suñ dee wax dañ dee wax mention yi fi jaama, because gëm nañ ne jaama rek moo gën a am solo fii si affaire yi. So moom mu ngi wax ne ñu choose country, peace and unity rather than division, which I think is very, very important. We should all, as concerned citizens, try to nurture the peace in this country.
waaw am na solo bu ñu déggee ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo jiite goxaan yi ci biir réew mi moom mi nga xam ne mooy CEO bu West Coast Region bu fekkee ñi nga xam ne ñoo yore wàllu kaaraange gi ñoom ñoo wër di daje ak askan wi di leen yeggee naka la ñuy def ba doxal security reform bi ngir ñoom ak askan wi dafa am jege bu am bu rëy ci suñu diggante ak ñoom te wuute amoon na ba ñu jàppante ay enemy askan wi ñu bëri dañ doon jàppe ne security bi à enemy and stuff like that bu fekkee moom gaaral na ne nit ki li war a njëkk ci sa gëm-gëm mooy nga jiital li nga xam ne mooy bëgg-bëgg sa dëkk ndax nit ki boo bëggee fi nga xam ne foofu nga dëkk rek defe naa ne leneen lu la fa fekk di nga xam ne waru gar la ci bëgg bi ma bëgg suma réew ba gàllankoor bu ma ci dal ma xam ne lii lu am la unity bi mooy jàmm dañ koy wax ne lu dul jàmm moo ko gën ndax tey nit dina taxaw di yee fitna te dañuy wax ne ay du yem ci boppi borom kon bu fekkee moom wax na ne nañ jiital li nga xam ne mooy bëgg-bëgg suñu réew ba pare méngale ko ak jàmm ju nga xam ne mooy tax ku nekk ci ñin saa yu yeewoo xelam mun a dal saa yu génnee mu xam ne jàmm rek lay fekki fa muy dem te jàmm moo koy delloo si fu muy ñëw loolu am nañ yaakaar ne ni mu ko waxee ci kanam takk der yi ñoom tam bu ñu yeggee sagam ñu ngi def too dinañ yeggee ñi nga xam ne ñooy seeni kilifa ba ñu xool naka la ñuy jëflanteek askan wi ba njëriñ mun a am ci réforme bi nga xam ne ñoom dinañ ko def ba mun ñee jàppee ñu nga xam ne duñ nekk noonu ñun tam duñ leen gisee noonu ci suñu biir. Yeah, absolutely. I think the call is very important. Peace ñu wax ci jaama loolu moom foog naa ne ñun ñëpp xam nañ dafa am solo te moom foog naa ne lu mu wax ne tamit am na lu bëri li nga xamante ne foog ñu bàyyi ko xel right now luñ soxla mooy lu ñoo boole loolu luy indi that cohesion ci biir yi nga xamante ne mooy réew mi wax na about security reforms and all that te loolu du mën a am su fekkee jàmm amul comme maam ji bi nañ ko waxee so basically lu ñu cee wax rek mooy du bëri I hope ne the young people and those concerned also will heed to the call ñu xam ne daal liñ ci war a bàyyi xel mooy réew mi te jàmm ji ñoo xamante ne ñun yëpp ñu ngi koo wax te mu itteel ñu tamit foog naa war nañ cee mun a bàyyi xel waaye tamit ku ne am na ci taxawaay bi nga xamante ne sa responsibility la pour nga fexe loolu mu am te moom I think CEO bi nga xamante ne moom position bu mu nekk sax laa bëgg a wax loolu ñu bu taam nekkee foofu mu represent gouvernement bi te muy woote lu mel noonu foog naa ne dafa am solo tamit ñuy di wax kàddu yu mel ni ñaax nit ñi fàttali leen ne réew mi ñu ñoo ko bokk te jàmm rek si la lépp xëj comme maam ni mu ko waxee te foog naa loolu dafay am solo. acc ñi dem ci xibaar bu mujj ci Point Newspaper ndaw ñi tamit wane nañ ne dañ war a am taxawaay ngir ñi bokk ci ñuy dogal ci luwaay yi nga xam ne wala dogal yi yóbbu réew mi ci kanam. That story on the Point newspaper read, the chairperson of the National Youth Council has underscored the role of young people in decision making, indicating that their decision now as young people is to move away from consultation to active involvement and participation in decision-making process. Dembo Kambi was speaking on Friday at the start of a 2-day advocacy seminar for National Assembly members on the inclusion, participation and representation of women and young peoples with disability held at Nana Conference Hall. It was organized by Westminster Foundation for Democracy. The seminar, which brought together lawmakers, was meant to discuss issues relating to inclusion, participation and representation of youth, women and people with disability, with the wider objective of enhancing the political space so as to strengthen democracy and good governance. Strengthen democracy and good governance, of course, that story is just like the story that we dealt with, but here it specifically mentioned that xale yi dañ war a involve in decision making nekk di gannaaw rek consultation nga ñëw nga laajte ñu what is your take on this and that is the end of the day, but actually ñun dañ war a involve in decision making, like we should be in the forefront of decision making. Nit ñi suñ la meekal decision on behalf of young people, I think soo fa nekkee moo doon gën a am solo so moom loolu la nekk di oote Mame Jibi. waaw xam nga dañuy dégg ñu ne ndaw yi tey ñooy doon magi ëllëg xëy na loolu mun nañ koo related to lii ñu xam ne xale yi tamit ñu jara sooraale lañ ci dogal yi nga xam ne moom mooy ŋànk kiiraayu li nga xam ne mooy doxalu nguur ak loi ak lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk réew mi ndax li tax mooy tey bu fekkee dañuy samp loi yu nga xam ne ñu koy samp ay kilifa lan seen at toll na yenn at yu nga xam ne daf lay leer ne ñoom ñëpp luy seen yéene rek mooy seen njaboot la ñuy aar njaboot googu nag ngay aar bu dee ñoom xamuñ loi bi leen di aar ëllëg ñoom mën nañoo nekk ay victime
kon dina baax ci lépp lu nga xam ne dañ koy doxal ci biir réew mi ci wàllu nguur loi ak yelleefu doomu aadama ñi boole ci ndaw ñi ba ñoom ñi xam lii lan la leen di indil ci gàllankoor wala lan mooy safaanu lay tax ñi leen di aaye lii wala ñi leen di def loolu lii. waaw exactly wax nga ko nga ne ndaw yi tey mooy mag ëllëg waaye tamit boo seetee sax ndaw yi ñoo gën a bëri xam nañu 65% of the population are youth so pour ñu boole leen ci decision making bi dafay am solo not only to consult but they should be part of the process bokk ci li nga xamante ñoom ñooy dogal wéer ci li nga xamante ne mooy doxal réew mi te loolu foog naa ne du am solo war nañ cee bàyyi xel. acca ñuy dem ak standard newspaper ñi jukki seen i xët faram-fàccee li nga xam ne loolu lañ ci am ci li ñu desee ci waxtu comme niñ leen ko waxee nag ñu ngi jégalu ci dog-dog yi amoon waaye nag mooy loolu lépp lu ñu am pour jukkil leen ko rek fu ñuy waxtu dabee rek ñuy tàkkale ko yéen ci loolu jul dañu ñëw ci standard newspaper. The main story on the head standard newspaper is the 3 years Jodna going to overthrow government. The other story is NAM suspects foul play in fisheries fire outbreak. 3 years Jodna has no plans to force President Barrow out. Legend Sajo Barrow gets heroes welfare. The last story on the standard, of course, is investigations revealed hundreds of companies use fake Gambian business address. These are the main stories on the standard newspaper. acca ñi njëkkee ko ci laaj bi sampee na ndax 3 years jot na dañ bëgg a foqar ñu nguur ci loxol ki nga xam ne moom moo nekk njiitu réew mi ci li nga xam ne mooy taxawaayu 3 years jot na. The story there is the National Assembly member for Serekunda has called on the 3 years Jodna to state clearly if they intend to overthrow the government on 20th January. Speaking at the National Assembly on the adjournment debate, Halifa Saleh said, "The people who combined to bring about the change deserve respect and cannot be insulted because they effected a change that no one could bring in decades. In a democracy, the law controls the rights and powers of people, and the power of people must be recognized based on law. Yes, we agree 3 years, which is only possible under the Gambian Constitution under Section 65, but the normal mandate is 5 years. If you have a contract with someone and he has no longer recognizes the contract, towards the law comes. What the National Assembly members and leaders of parties should tell the people is that the law states 5 years. So if you betray a confidence of 3 years, when the 5 years comes, there is the red line. If you pass that red line, the power of the people and the power of the law will ring on your head. That is why we give Jammeh the chance to be here until January 18, and that is what the world supported," Saleh said. He's actually Momungewang Beri 3 years Jodna to clarify actually to the people whether ñoom dañ intend to force President Adama Barrow out, because toog nañ fi suñ plateforme yi fii gars yi dañu wax ne fii ñoom they don't intend to remove Barrow. That was the word you used the word, and he was like, no, we don't intend to remove Barrow. So moom loolu la nekk di wax fii full clarity is very important. ñoom lan lañ actually intend to do. Te wax na si biir kaddu am bi moo nekk ne Gambians are no more fools. doo ñëw nga ne ñu lii fekk nekkul loolu maam ji lan moo nekk sa jàngal. waaw defe naa ne lii ba tey njaw daf ci des li nga xam ne moom moo nekk njaw dafa desaw xambin ndax li tax mooy ba léegi nit ñaa ngi am xel ñaar ci ruuma ndaat ne 3 years jot na lii seen mébét rek mooy génnee fi njiiti réew mi fi nekk waaye ñoom ci ndortef lañ waxoon rek mooy dañuy fàttalil kilifa yi wan ne suñ leaders yi dañ leen war a put accountable mooy loo wax nit ñi démb tey da nga ko war a dëggal. Khalifa wax na ko fi mu ne contract la woon ci biiru nangutoo ñoom ñi fi génnee Jammeh mu fi nekkoon ci ay dégates bi loolu amee ñoom jàpp nañ ne dañ leen war a delloo njukkal ñoom ñi nga xam ne ñoo taxawaay bu nu mel segam loolu amul nag ay saaga ay xaste bu fekkee moom moo ciy am jàpp na ne loolu jàppul ne ci liñ doon xaar waaye fam jeexalee waxam mooy fi ñëpp di waxee mooy ne constitution bi dafa joxe ñaari li nga xam ne mooy sarta bii sa coobere la ak sa ak yelleef sarta bii mooy sarta bi nga xam ne moom lañ la put into office mooy 5 years te 5 years mooy mandate bi nga xam ne moom la fi Barrow toog te Jammeh bi mu fi nekkee sax ba jeexal nguur loi dafa am lu mu ko mayoon te loi boobu la toog ba loi ba jeex li ko loi mayoon moo jeexaloon li nga xam ne mooy doolem kon defe naa ne buñ delluwaatee ci loi
lépp lu nga xam ne moo amoon dinañ ci mën a déggoo waaye nag jàpp nañ ne tamit ñiy taxawaay trier citizen lañ am nañ seen àq ak yelleef ngir def seen protest ak yu jëm ci yooyu waaye bu ñu foqar ñi nguur ndax loolu nekkut lu waa nangu. well exactly foog naa ne yëfi 3 years moom nekkatul lu bees si waxtaan bi wax nañ ci lu bëri waaye comme Halifa tamit du mu ko waxee foog naa ne indi nga ko te loolu dafa am solo waaye daal li ci mënta nekk daal wala li ci mënta am nañ jàpp ne daal réew mi daal ñëpp ñoo ko bokk te am na ñi nga xamante ne moom mooy loolu waaye nag démocratie la kii dafay gisee nii kii gisee na le waaye xam naa luñ ci wax rek dañ koy waxati ndax wax nañ ko ci Halifa lu moo wax nii waxoon na ko waaye nag comme na ko waaye ñii tamit seen gis-gis lañ am su ko defee ñu seet naka la waaye daal January lañ wax te bu dee dañoo bëgg a génne président bi ak yooyu seen gis-gis waaye da dina mën a am wala du am loolu tamit ñu xaar time bi rek ñu seet naka lay demee incha allah. ok lii la ñuy waxtu ma ñi sant gërëm ñëpp ñi jàppoon ci liggéey ba mu yombandi ci li nga xam ne moom moo nekk taxawaay bi lépp loo leen bëgg ci yeneen xibaar boo leen demee ci standard newspaper dina leer ci li nga xam ne moom moo nekk seeni nopp ci li nga xam ne mooy taxawaay bi minister of li nga xam ne mooy information and communication gaaral na ay kàddum ci taxawaayu community radio si naka la ñuy def ba seggaat leen ba seen liggéey mu jaar ci yoon ak yu jëm ci yooyu Julde ñi bàyyi la rek sa kàddu yu mujj nit ñi wan ne waxtu bi jàmm nañu. just gërëm mbokk ñi ñu seetaan rek suñ seetaankat yi suñ viewers yi ñoo xam ne always ñu ngi fa di ñu support rek on our interesting programs the art of their comments and also contributions on the show di leen wax ne jërëjëf dafa am solo si ñuñ torop ti also wish of course the Christian community a Merry Christmas suma gaay yëpp ñoom Pila ñoom Angela yëpp di leen wax ne na damaa ñëw foofu noonu naan mburu lan la ngalax bi lan la naan mburu bi moo de istala de foofu laa doon istala de dem naan mburu waaw waaye daal nañu gars yi nañ xam ne ñoo bokk fête bi dañuy dem ñi béggee ak ñoom ndax loolu lañ fi am waaw Amadou sant ngërëm ñeel na la waaw jërëjëf di la gërëm Julde waaye ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon ànd ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safoo bi ak ci kóolute bi incha allah ñu dellu ci suba jàmm ci beneen édition Good Morning Africa comme gars yi nu ñu ko waxee rek ñu wis ñëpp Merry Christmas in advance incha allah dinaa xuloo ak yéen nag buñ paree dégg ngeen xam ngeen li may wax waaw xam ngeen li ma wax dégg nga acca sant gërëm ñal na leen jox leen dig daje suba dinañ dellu si ci beneen Good Morning Africa ngeen continuer topp Africa TV ci li nga xam ne moo nekk suñ plateforme si lépp lu ñu leen di jox mooy xibaar yu leer te wóor ci taxawaay li nga xam ne mooy réew mi ak la ko wëree ci seen jotaay ji di Good Morning Africa comme ni ko Amadou ak Julde waxee ñu wis ñi nga xam ne ñooy suñu mbokki catholique yi ci fête bi nga xam ne ñoom ñu ngi koy dund yal na yàlla guddal fan yi ñu fekkee ay déwén jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm ci beneen Good Morning Africa